Im Winter 1889 verschwand eine russische Vermessungsexpedition 3 Wochen lang in den entlegenen Gebieten des Uralgebirges. Als die Überlebenden schließlich aus der eisigen Wildnis zurückkehrten, brachten sie Skizzen, Messungen und Berichte über etwas mit, das sich jeder Erklärung entzog. Ein kolossales, affenähnliches Wesen von fast 4 Metern Größe, bedeckt mit dichtem, rotbraunem Fell und Augen, die eine Intelligenz widerspiegelten, die weit über die jedes bekannten Primaten hinausging. Die Kaiserlich-Russische Geographische Gesellschaft stufte ihre Berichte umgehend als geheim ein und vergrub sie in Archiven, die über ein Jahrhundert lang unzugänglich bleiben sollten. Doch in den abgelegenen Bergwerksdörfern des Urals hielten sich die Gerüchte hartnäckig. Dort sprachen die einheimischen Jäger flüsternd von dem Veliki Tschilowek, dem großen Mann, der die tiefsten Täler beherrschte, die kein Mensch zu betreten wagte. Heute sind diese geheimen Dokumente aufgetaucht und enthüllen ein Mysterium, das alles in Frage stellt, was wir über die verborgenen Winkel unserer Welt zu wissen glaubten. Das Telegramm erreichte am 15. Dezember 1889 den Hauptsitz der Kaiserlich-Russischen Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg und enthielt eine Nachricht, die die wissenschaftliche Welt erschüttern sollte. Das Vermessungsteam von Expeditionsleiter Dmitri Wolkonski, beauftragt mit der Kartierung der mineralreichen Regionen des südlichen Uralgebirges, galt seit 22 Tagen in so unwegsarmem Gelände als vermisst, dass Rettungsaktionen bis zum Frühjahr als unmöglich galten. Doch Wolkonski und 3 seiner Männer hatten wie durch ein Wunder überlebt und waren aus der Wildnis in der abgelegenen Bergwerksiedlung Sletaust aufgetaucht. Ihre Geschichte war so außergewöhnlich, dass Militärbeamte ihren gesamten Bericht umgehend unter kaiserliches Siegel stellten. Die ursprüngliche Mission der Expedition schien recht einfach, potenzielle Abbaugebiete für den expandierenden russischen Industriekomplex zu erkunden und die geologischen Formationen des weitgehend unerforschten Uralinneren zu dokumentieren. Ihre Entdeckungen würden die Grundfesten der Naturgeschichte in Frage stellen. Laut den freigegebenen Dokumenten, die sich heute im russischen staatlichen historischen Archiv befinden, hatte Wolkonskis Team am 18. November 1889 sein Basislager in der Nähe des heutigen Nationalparks Taganai errichtet. Die Region war für ihre strengen Winter- und unbeständigen Wetterverhältnisse bekannt, doch die erfahrenen Vermesser waren bestens für die bevorstehenden Herausforderungen gerüstet. Zu ihrer Ausrüstung gehörten modernste deutsche Theodolite, Fotoapparaturen und umfangreiche Proviantvorräte für eine 3-monatige Expedition. Die ersten Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, traten am 23. November auf, als der Kartograf des Teams, Pavel Rostow, ungewöhnliche Spuren im Schnee nahe ihres Lagers bemerkte. Die Abdrücke waren enorm, fast 45 Zentimeter lang, und zeigten deutliche Spuren von 5 Zehen mit scheinbar opponierbaren Daumen. Noch beunruhigender war die Schrittlänge, die auf ein Wesen von immenser Größe hindeutete, dessen Gangart beinahe menschlich, aber gleichzeitig unvorstellbar groß wirkte. Wolkonski, ein erfahrener Entdecker, der bereits Regionen Sibiriens und des Kaukasus kartiert hatte, hielt die Spuren zunächst für die eines großen Bären, der aufrecht durch tiefen Schnee ging. Doch je tiefer die Expedition in die Uraltäler vordrang, desto unübersehbarer wurden die Beweise. Bäume wiesen Kratzspuren in über 3 Metern Höhe auf, und die Rinde war in Mustern abgeschält, die eher auf den gezielten Einsatz von Werkzeugen als auf zufälliges Tierverhalten hindeuteten. Der Expeditionsfotograf Sergei Batenkow dokumentierte diese Anomalie mit seiner sperrigen Glasplattenkamera und schuf so ein visuelles Archiv, das später eine zentrale Rolle bei der Aufklärung des Rätsels spielen sollte. Seine kürzlich von russischen Archivaren digitalisierten Fotografien zeigen Schäden an der Vegetation, die methodisch und gezielt erscheinen. Junge Bäume, die in komplexen Mustern gebogen und miteinander verwoben sind, große Steine, die in merkwürdigen geometrischen Formationen angeordnet sind, und Höhleneingänge, die künstlich vergrößert wirken. Am 1. Dezember erlebte die Expedition das, was Wolkonski in seinem offiziellen Bericht als die Begegnung, die unser Verständnis der Natur für immer verändern sollte, beschrieb. Während der Erkundung eines abgelegenen Tals in der Nähe des Flusses Egei hörte das Team etwas, das sie zunächst für eine Lawine hielten, ein tiefes, hallendes Geräusch, das eher vom Talboden als von den darüber liegenden Berghängen zu kommen schien. Durch den wirbelnden Schnee beobachteten sie eine Gestalt, die sich zielstrebig durch den Wald unter ihnen bewegte. Auf den ersten Blick wirkte sie menschlich, doch die Größenverhältnisse stimmten überhaupt nicht. Zwischen den hochaufragenden sibirischen Tannen stehend, überragte das Wesen die umliegenden Bäume um ein Vielfaches,
Sein massiger Körper bewegte sich mit überraschender Anmut durch ein Gelände, das selbst erfahrene Bergsteiger vor Herausforderungen gestellt hätte. Rostow, der zuverlässigste Beobachter der Expedition, schätzte die Größe des Wesens auf fast 4 Meter, seine Schultern waren so breit, dass sie die gesamte Breite ihres Zeltes überspannten. Am bemerkenswertesten war seine Fortbewegung. Das Wesen ging kerzengerade, die Arme hingen etwa bis zu den Knien herab, und sein Gang zeugte von Kraft und Intelligenz. Sein Körper war mit dichtem, rotbraunem Fell bedeckt, das im gefilterten Sonnenlicht zu schimmern schien, und sein Gesicht, das man nur kurz durch Bartenkausteleskop erblickte, wies Züge auf, die beunruhigend menschlich und doch grundverschieden waren. Das Wesen schien ihre Anwesenheit zu bemerken und hielt inne, um sich ihnen zuzuwenden. Einen Moment lang, den Volkensky als endlos und furchterregend beschrieb, schien es mit derselben Neugier zu mustern, die sie ihm entgegenbrachten. Dann verschwand es, für ein Wesen seiner Größe überraschend schnell, im dichten Wald und hinterließ nur das Echo seiner Schritte und die erschütterten Annahmen des Vermessungsteams über die Natur. Was folgte, waren 3 Wochen intensivster Dokumentationsarbeit in der Geschichte der russischen Exploration, da Volkonskys Team seine ursprüngliche Minenerkundung aufgab, um Beweise für das zu finden, was sie beobachtet hatten. Das Uralgebirge birgt seit Jahrtausenden Geheimnisse. Seine uralten Gipfel und verborgenen Täler dienen als Hort von Legenden, die der schriftlichen Geschichte vorausgehen. Lange bevor Volkonskys Expedition ihre außergewöhnliche Begegnung dokumentierte, sprachen die einheimischen Völker der Mansen und Schanten von den Oimenk-Waldriesen, die die tiefe Wildnis mit Weisheit und Macht beherrschten, die gleichermaßen Respekt und Furcht einflößten. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass diese Vorstellungen über 3000 Jahre zurückreichen. In abgelegenen Höhen des Urals wurden Felszeichnungen entdeckt, die große menschenähnliche Figuren neben Jagdszenen und astronomischen Beobachtungen zeigen. Dr. Elena Kuznetsova, Spezialistin für sibirische Ethnologie an der Moskauer Staatlichen Universität, erforscht diese alten Darstellungen seit Jahrzehnten und stellt dabei ihre bemerkenswerte Übereinstimmung über enorme geografische und zeitliche Distanzen hinweg fest. Die indigenen Überlieferungen beschreiben Wesen von außergewöhnlicher Größe und Intelligenz, die als Wächter des Waldes dienten, erklärt Kuznetsova in ihrer Forskungsveröffentlichung AUS Dem Jar 2018. ISN delt sich dabei nicht Monster oder Damen im Herkömmlichen, sondern vielmehr ein Parallelspezies, die MIT frühen menschlichen Populationen in einer komplexen Beziehung gegenseitiger Vermeidung und intelligentlicher Interaktion koexistiert. Die männlichen Überlieferungen der Mansi, sorgsam von Generation zu Generation bewahrt, beschreiben die Menk als Wesen, die dreimal so groß wie ein Mensch, sind die über ein ausgeklärtes Lotsystem kommunisieren können, dessen seine über weit entfernungen tragen. Nach faszinierender ist, dass dies Berichte Wesen über Stimmen als Worksignal zu beschreiben, die Kunstvoll Unterkunft die sogar primitive Brücken über Jebersbeek errichten konnten. Mittelalterliche russische Chroniken, die waren der Ausbreitung der orthodoxen Kirche in Sibirien entstanden, entfalten zahlreich Berichte über Wildmänner von enormer Statur, denen manche die Siedler begegneten. Die Novgoroder Chronik von 1472 beschreibt eine Expedition an der Bischof Philippii, die in der Nähe der heutigen Permouth Herod Riesen MIT donnenden Stimmen traf. Ähnlich Bericht finden sich in den Chroniken von Iwan dem Schrecklichen Feldzug im Uralgebirge, wo hiervor von Sichtungen Riesiger Waldgeister berichten, die russische Siedlungen aus der Sicherheit der tiefen Wildnis zu beobachten schienen. Besonders überzeugend in diesen historischen Berichten ist ihr geografische Spezifität. Die Sichtungen konzentrieren sich auf bestimmte Regionen des Urals, insbesondere auf die abgelegenen Täler der Flusssystem von Wischer und die Kaswa, Gebiet, die für ihre extreme Isolation und die Uranspruchsvolles Gelände bekannt sind. Genau in diesen Regionen dokumentiert Volkonskys Expedition später ihr begenommen, was auf ein seit Jahrhunderten unverändert Habitatpräferenz hintertät. Die wissenschaftliche Revolution der 18 und 19 Jahrhunderts lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf dies hartnäckigen Legenden. Carl von Linné, der Vater der modernen Taxonomie, führt in seinen frühen Klassifikationssystemen eine Kategorie namens Homo troglodytes, ja in UND beschreibt nacktakte behartwild, basierend auf Berichten aus verschiedenen Regionen, darunter Nordrussland.
Obwohl in dies category später mangels Belgian Wiederverworf. De Tetsein and Fänglisch aufnehmen daraufhin, das selbst die strengsten wissenschaftliche Genozeit die Existenz unbekannter hominiden Arten in Betracht zogen. Russisch Naderforscher der Renzeit nahmen dies Bericht so ernst, dass es mehrere Expeditionen organisierten. Die Spiese oder Untersuchung von Meldungen über unbekannte Primaten im Euro-UND in Sibirien dienten. Die bedeutendste die Expedition von 1871 unter der Leitung von Nikolai Przewalski, dem berühmten Forscher, der später einer Wildfahrt seinen Namen geben sollte. Przewalskis Team verbrach 6 Monate im nördlichen Euro, den Berichten der Einheimischen über Schniefen nachzugehen UND dokumentiert mehrere Fall von großen, unidentifizierten Fahrten UND gestorten Vegetationsmustern, die auf die Anwesenheit eines großen, intelligenten Wesens hindeuten. Die Geologist gestiert die Uralgebirges liefert zusätzlich Erkenntnis darüber, wie ein solche Spezies unentdeckt jubelben kann. Das komplex Hohlensystem der Region, von dem wir Hohlen nach unerforscht sind, bat möglicherweise ganz jarg schützt für ein kleine Population großer Hominiden. Alien das Kunger Hohlensystem erstreckt, sich über 5.700 Meter durch Kalksteinformationen, die selbst unerhardeten Winterbedding-Gungeon ein stabiles Mikroklima schaffen. Darüber hinaus hat die Lage der Urals als geografisch Barriere zwischen europäischen und asiatischen Ökosystem einzigartig evolutionär Zwang und einzigartige Populationen verschiedener Arten hervorgebracht. Auch nach Werden in abgelegenen Regionen super unbekannte groß Säugetiere entdeckt. Die Cellulope Word erst 1992 wissenschaftlich beschrieben, und nach 2010 wurden neue Arten großer Primaten entdeckt. Klimarekonstruktionen deuten darauf hin, dass die Euro-Region waren der kleinen Eiszeit ein Phase relativer Stabilität erlebt. Dies kann die reale Populationen archaischer Hominiden, die gravierenden Klimaveränderungen überletten, welche ihr verwandten andernorts auslösten. Als Ruckzugge bei Gideon haben. Die dichten Nadelwälder der Region boten reichlich pflanzlich Nahrung, waren die zahlreichen Beete und Fluss für Frischwasser und saisonale Fischwanderungen sorgten. Die kulturelle Erinnerungen dies Begegnungen schenkt nicht nur in der Folklore, sondern auch in praktischen Wissenssystemen. Die das menschliche Verhalten in der Wildnis leiteten, sorgsam bewahrt wurden zu sein. Traditionell Protokoll der Monsi beinhalten spezifisch Beschränkungen für bestimmte und saisonale Reisbeschränkungen, die offenbar darauf abzielen, den Kontakt mit den größeren Waldbewohnern zu minimieren. Dies waren kein bloßen Aberglauben, sondern ausdrückliche Verhaltensen passen, die menschlichen und nicht-menschlichen Populationen ermöglichten, im selben Ökosystem ohne direkt Konkurrenz zu koexistieren. Nach der ersten Sichtung entwickelt sich Volkonskis Expedition von einer routinemäßigen geologischen Erkundung zur intensivsten kryptozoologischen Untersuchung der zaristischen Ära. Der systematische Ansatz der Team zur Dokumentation der Beweise setzt einen Standard für wissenschaftliche Forschung, der erst fast ein Jahrhundert später mit der Entwicklung moderner Feldforschungsprotokoll wieder erreicht wird. Badenkaus fotografische Dokumentation bildet den Grundstein ihrer Biosammlung. Mit Hilfe modernster deutscher Fotoausrüstung vertickt waren längeren Aufenthalts in der Euro-Wildnis über 200 Glasplatten aufgenommen. Die Fotografien, die kürzlich von der Russischen Akademie der Wissenschaften mit Hilfe moderner digitaler Bildbearbeitungstechniken analysiert wurden, in vollen Details, die mit der Technologie der 19. Jahrhunderts nicht erkennbar waren. Die eindrucksvollsten Bilder sehen eine Reihe von Strukturen, die we bewusst errichtet understand wirken. Anders als die zufälligen Nordnung umsters der Baume und die Gero, die typisch für Niederländisch Tungen ist, suchen dies Formationen von klaren, ingenieurtechnischen Prinzipien. Großbaumstämme sind so eingeordnet, dass es Wetterfesthallen bilden. Zwischen den kleiner Assen mussten verwoben sind, die auf Verständnis von Statik schließen lassen. Die Eingänge dieser Understand sind stets nach Süden ausgerichtet, die Sonneninstellung waren der Cousin Winterdige zu maximieren. Dr. Viktor Petrov, Bauingenieur am Moskauer Institut für Technologie, der die Fotografie in 2019 analysiert, stellt fest, dass die auf den Bildern erkennbaren Bautechniken ausgefeilte Verständnis von Tragwerksprinzipien und Umweltanpassung beweisen, dass die Fähigkeiten aller bekannten Tierarten übertrifft.
Die Construction der Unterkunft beinhaltet fortschrittlich, Konzept wie ein Twaserungssystem und die Windschutzwand, die darauf dichten, dass überkognitive Fähigkeiten verfügten, die MIT denen der frühen menschlichen Ingenieurskunst vergleichbar sind. Bedeutet Samson während jetig Badenkaufs, Fotografien der Spuren selbst. Anders als der flüchtige Blick auf das Biobaktit Wesen liefen die Fussabdruck messbar Daten, die einer strengen wissenschaftlichen Analyse unterzogen werden konnten. Die Spuren zeigten deutlich anatomische Details. Fand sie in MIT. Scheinbar opponierbaren Daumen, Fürstenabdruck, die auf einen zweibeinigen Gang hinterließen. Der für Unibens gelande optimiert war, die Druckmuster, die auf ein Fußdruck schließen ließen, die sich grundlegend von allen bekannten Primiten unterscheid. Rostau, der Kartograf der Expedition, nuts same der Messungskenntnis, Prazes Messungen die Mastabsgetru, Zeichnungen der Spuren anzufertigen. Same Bergnungen ergeben ein Gewicht zwischen 360 und 540 Kilogramm, ein Fusseln von 46 Zentimetern und ein Schrittlänge von durchschnittlich 7 Metern. Nach bemerkenswerter war, dass die tief die Druckverteilung der Abdruck darauf hinterließen, dass das Tier sein Gewicht der staunliche Physien trug. Die last auf einen Skelett bei ein Muskulator schließen, die für ein Energiefiffisien Fortbewegung in schwierigem Gelande gehen wären. Das Team dokumentiert zudem Zahlreichfall, die auf Werkzeugebrauch hinterließen. Baumen fanden sich Schnittspieren, die von Werkzeugen stammten, die deutlich ausfeilte wirkten als Einfägstein oder Zahn. Die Schnitt wären sauber die Giesel ausführt, was auf die Verwendung gestscharfter Steinwerkzeug oder möglicherweise sogar primitiver Metalwerkzeug schließen lässt. Die Analyse von Holzproben, die von der Expedition gesmaut wurden, ergab Schnittmuster, die MIT fortgeschrittener Steinzeit-Technologie aber stimmten, deren auch Hinweis auf kontrolliertes Abbrennen zum Fallen größerer Baume. Faszinierendsten war, weil die Entdeckung dessen, wo Volkanski als künstlerisch Ausdrucksformen besiegt nicht, die in Felswanden in Gibien MIT hohe Aktivität eingemeißelt wären. Dies Petroglyphen stellten astronomisch Biobaktigen dar, der scheinbar Mundphasen für den Breitengrad der Region Genos Sternbilder. Die Raffinesse des astronomischen Aufzeichnungen der Tiet nicht nur auf Intelligenz hin, sondern auch auf ein abstraktes Denkvermögen, das man bisher nur fortgeschrittenen menschlichen Zivilisationen zugeschrieben hat. Die biologischen Biobaktigen der Expedition lieferten weiter Beleg für die hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten der Wesens. Sie dokumentierten Fall offensichtlicher Kommunikation zwischen mehreren Individuen mittels eines komplexen Lotsystems, das über weite Entfernungen hinweg zu hören war. Rostov, der im Rahmen seiner Ingenieursausbildung Akustik studiert hat, bemerkt, dass dies Ruf Zielger Modulations die Antwortmuster aufwiesen, die auf sprachliche Fähigkeiten schließen lassen. Das Team Biobaktit zudem Hinweis auf Ausfalltechniken der Nahrungsbereitung. In Gibien MIT hohe Aktivität entdeckten SIE organisiert Vorrat in konservierten Lebensmitteln, deren Trockenfisch, Verarbeitetpläne und Materialien offenbar fermentiert Frucht. Die Konservierungsmethoden suchten von einem Verständnis für saisonale Ernährungssicherheit ließen auf langfristig Planungsverhältnissen schließen. Am wichtigsten war jedoch, dass die Expedition Spuren einer scheinbar primitiven Landwirtschaft dokumentiert. In Gestalt nach Süden ausgerichteten Teilen entdeckten SIE-Gebiet, in denen die einheimische Vegetation Giesel kultiviert die Jetfleck Wardens war. While getreid wise Spuren selektiver Ernalf, die großen Samen wurden konsequent gesammelt, waren kleiner zur Vermehrung zu rückgelassen wurden. Wurzelgemäß war Verplans Wardens, konzentriert Anbauflächen zu schaffen, die Beerenstructure waren beschnitten die Angenet Wardens, den Ertrag zu maximieren. Dies landwirtschaftlichen Praktiken zugen nicht nur von Intelligenz, sondern auch von einem ausprägten Verständnis von Ökologie die nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, das für nicht-menschliche Spezies bemerkenswert fortschrittlich war. Die Anbauflächen wiesen Spuren von Fruchtfolge die Bodenbearbeitungstechniken auf, die menschliche Agrowissenschaft erst Jahren später entwickeln soll. Die letzten Wochen der Expedition waren dem, wer sich gut mit, friedlichen Kontakt MIT den Creaturen herzustellen.
Volkonski's Team hinterließen am Rand Territorien abgegeben in Form von Metalworksigen und Gebertsjenseninden, friedlich Absichten zu demonstrieren. Obwohl ein direkter Kontakt nie zusten kam. Wurden die abgegeben stets infert und durch Handverteidigungsstände setzt, die offenbar als gegengeschenkt ein. Dies gegenseitigen Austausch umfassen kunstvoll Geschnitz Holzwigen stand. Poliert Stein in komplexen geometrischen Mustern und Bundle von Hauptpflanzen, die indigenen Heilen bekannt wären, aber in der betreffenden Region bisher nicht dokumentiert wurden. Die Raffinesse der Handwerkskunst und das offensichtlich Verständnis für menschliche Bedürfnis, das sich in der Pflanzen auswählt, ließen vermuten, dass die Wesen nicht nur intelligent, sondern auch empathisch und cultural anspruchsvoll wären. Die Rucker der Wolkenski Expedition nach St. Petersburg im Januar 1894 zu einer sofortigen Spaltung der russischen Wissenschaftsgemeinschaft. Die von innen vorgelegten Beweis wären so außergewöhnlich als auch akribisch dokumentiert und zwangen selbst die konservativsten Akademiker, sich MIT-Implikationen auseinanderzusetzen. Die grundlegenden Annahmen über die Einzigartigkeit der Menschen und seine evolutionäre Entwicklung in Frage stellten. Die Kaiserlich Russische Geographische Gesellschaft berief einen Dringlichkeit solches ein, die Ergebnis der Expedition zu bewerten. Dem Ausschuss gehorten eines der angesehensten Naderforscher und die Anthropologen-Ingenieur-Seiten. Die kürzlich AUS-algetischen Archiven Fragebenen Protokoll offenbaren ein tief gespalten Wissenschaftsgemeinschaft. Zwischen jenen, die Bedeutung der Beweise kannten, und jenen, die MIT konventionelleren Methoden erklären wollten. Professor Anatoly Bogdanov, Russlands führender Zoolog und Gründungsmitglied der Moskauer Naderforschergesellschaft, avanciert zum Lotstarsten Befürworter der Expedition. Bogdanov, der jahrzehntelang die Tierwelt Sibirs erforscht hat, argumentiert, dass die Isolation und das extreme Klima der Euroregion realig Population in archaischer Hominiden bewahrt haben konnten, die Eiszeiten durch Anpassung und Intelligenz überlebt hatten. Die von Expeditionsleiter Volkonski vorgelegten Beweis stellen die bedeutenden Zoologist Entdeckungszeit der Klassifizierung der Menschenaffen dar. Erklärt Bogdanov in seiner Präsentation vor dem Dringlichkeitsausschuss. Dies Erkenntnis ohne Ordnungsmassuntersuchung zu verwerfen, where ein versus gegen die wissenschaftliche Integrität, den künftige Generationen hart verteilen würden. Bogdanovs Unterstützung hat in der russischen Wissenschaftsgemeinschaft Betrachtliches gewirkt. Stiess aber auch auf heftigen Widerstand konservativer Kreis, die Behauptungen der Expedition für grundsätzlich unmöglich hielten. Professor Vladimir Kovalevsky, Bruder der berühmten Paläontologin Alexander Kovalevsky und selbst ein angesehener Anatom, führt die skeptisch Fraction MIT-Argumenten, die auf Evolutionstheorie und Biogeographie basierten. Obwohl ich die Integrität der Expeditionsteilnehmer nicht in Frage stelle, muss ich zu dem Schluss kommen, dass ihr Beobachtungen durch den psychischen Stress der Isolation und der extremen Bedingungen falsch interpretiert wurden, argumentiert Kovalevsky. Keine Population grosser Hominiden kann in Regionen, die seit Jahrhunderten von Jagen und Fallenstellern durchstreift wurden. Unentdeckt Jubelben, die vermeintlichen Beweis, lassen sich durch bekannte Phänomene erklären. Bärenspieren im Schnee, Niederlich Felsformationen und die Gut dokumentiert Niegang isolierter Individuen, Mördertij Reis falsch zu deuten. Die Debatte reicht über akademisch Kreis hinaus und fast die gesamt russisch Geistwelt. Dmitri Mendeljew, der berühmte Chemiker und Skopfer der Periodensystems, überrascht viel, indem sich offentlich für weiter Untersuchungen der Expedition Surgeons aussprach. In einem in der Zeitschrift Westnik Evropy veröffentlichten Brief argumentiert Mendeljew, dass wissenschaftlicher Fortschritt Offenheit für Entdeckungen erfordert, die besten Paradigmen in Frage stellten. Die Wissenschaft schreitet nicht durch die Bestätigung dessen Worn, was bereits glauben, sondern durch die rigoros Untersuchung von Phänomenen, die uns ihre Erwartungen weiterlegen, schrieb Mendeljew. Die systematisch Vorgehensweise der Wolkenski Expedition stellt ein beispielhaft wissenschaftlich Methodik dar, unabhängig von der letztendlichen Interpretation ihrer Ergebnis. Die Kontroverse erlangt international Aufmerksamkeit, als 1891 auf dem Internationalen Geographischen Kongress in Bern, Schweiz, erste Bericht vorgestellt wurden.
Europäische Wissenschaftler begegnen den russischen Behauptungen mit einer Skepsis. Die von kulturellen Vorurteilen geprägt war. Die Bericht aus den entlegenen Regionen Russlands als grundsätzlich verdächtig ansehen. Professor Karl Voigt, der einflussreiche deutsche Naderforscher und Anthropologe, bezeichnet die Ergebnisse der Expedition als slawische Phantasien, die einer ernsthaften wissenschaftlichen Betrachtung ungeeignet sind. In seiner Kritik, die in der renommierten Zeitschrift Archiv für Anthropologie veröffentlicht wird, argumentiert dass die vermeintlichen Beweise durch eine Kombination aus Täuschung, Fehlinterpretation und den psychologischen Auswirkungen extremer Isolation erklärt werden konnten. Allerdings fielen nicht alle internationalen Reaktionen ebenend aus Alfred Russel Wallace, mein Entdecker der Evolutionstheorie durch natürliche Selection, seit sich vorsichtig interessiert in den russischen Funden. In einem Briefwechsel mit Bogdanov merkt Wallace, dass die Entdeckung unbekannter großer Säugetiere in abgelegenen Regionen weiterhin überrascht und häufig vorkam, was darauf hindert, dass unser Wissen über die globale Biodiversität noch immer unvollständig sei. Die Wälder der Uralgebirge stellen ein der letzten großen Wildnis der Erde dar, schrieb Wallace. Es war verfreit, Sicherheit zu sagen, welche Lebensformen in solch isolierten Refugen jubeln konnten. Die systematische Dokumentation der russischen Expedition erfordert ernsthaft wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Angesichts unserer Vorstellungen darüber, was möglich ist. Die Debatte nahm ein unerwartet Wendung. Als weitere Berichte aus anderen Regionen der russischen Reichs auftauchten. Sibirisch Militärposten meldeten Begegnungen mit ähnlichen Kreaturen. Und im Altai-Gebirge wurden bei Bergbohren Spuren und physisch Beweise dokumentiert, die mit den von den aus dem Ural übereinstimmten. Dies bestätigten Bericht stammten von Quellen, die in keiner Verbindung zu Volkonskis Expedition standen, was den Behauptungen über ein weit verbreitet, aber species glaubwürdige Verli. Bedeutet Samson Warwall, dass die indigenen Volken Nordrussland begannen, zur geheimes Wissen über die Waldriesen Priesujben. Stamseltist, die über ihre traditionellen Überzugungen geschwiegen hatten, wurden plötzlich von russischen Akademikern aufgesucht, die ethnographisch Belege für Begegnungen mit diesen Kreaturen dokumentieren wollten. Die Jünken aus Sibiriens beschrieben Wiesen namens Chechunja, waren die Jakuten von Mühlen, Sprachen, Waldriesen, die als Wakte der Wildnis dienten. Die Übereinstimmung dieser Bericht über großgeografische Entfernungen und die unterschiedlichen Kulturgruppen hinweg, die entweder auf eine gemeinsame mythologische Tradition oder auf Begegnungen mit realen Kreaturen hin. Die Entscheidung der Regierung, die Ergebnis der Expedition als geheim einzustufen, las Sätze Kontroversen aus offiziell wurden Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit im Zusammenhang mit Mineralerkunden anführt. Kritiker argumentierten jedoch, die Geheimhaltung dienen dazu, die Wissenschaft vor Peinlichkeiten zu schützen. Die Geheimhaltung befördert Spekulationen und die Verschwörungstheorien, die über ein Jahrhundert lang anhielten. Im Untergrund kursierten russisch Intellektuellen Form von Raubkopien von Expeditionsfotos und die Dokumenten, wodurch ein paralleler wissenschaftlicher Diskurs entstand, der außerhalb der offiziellen Kanäle stattfand. Zu diesen informellen Netzwerken gehörten prominente Persönlichkeiten, wie der Schriftsteller Iwan Turgenev und der Anarchist Fürst Peter Kropotkin, die bei von den Implikationen der Kriegentdeckungen fasziniert waren. Die Kontroverse spaltet die russische Wissenschaftsgemeinschaft letztlich in zwei Lager, deren Gegnerschaft bis weit in die Sowjetzeit anhielt. Die Possibilisten, Bodgeno und die seien Anhänger untersuchten weiterhin Bericht über unbekannte Hominiden im gesamten russischen Reich. Waren die Rationalisten dies Behauptungen mit konventionellen Erklärungen und die methodische Kritik zu widerlegen suchten. Die Oktoberrevolution von 1917 brach tiefgreifende Veränderungen für die russischen Wissenschaftsinstitutionen mit sich, markiert aber auch den Beginn der systematischen Unterdrückung der Forschung in unbekannten Hominiden. Die neue sowjetische Führung, der materialistischen Ideologie und die der raschen Industrialisierung verpflichtet, betrachtet Bericht über mysteriös welche als peinlich Überbleibsel der Aberglaubens aus der Rennzeit, die in einem modernen sozialistischen Staat keinen Platz hatten.
Im Jahr 1925 earliest das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, die Directive 247K, die jeglich Forschung zu anomalien anthropologischen Phänomenen, offiziell als konterrevolutionäre Aktivität einstuft. Die Directive, die in kürzlich geöffneten sowjetischen Archiven entdeckt wird, want ausdrücklich die Wokinski-Expedition UND oder nicht die Vernichtung sämtlicher südhorige Materialien in staatlichen Institutionen. Die Verbreitung mythologischer Wesen die dazu, das Proletariat wissenschaftlichen Verständnis der Natur, UND der menschlichen Entwicklung abzulenken, heißt es in der Directive. Solche bürgerlichen Fantasien untergraben das Vertrauen in die materialistische Philosophie, UND müssen aus dem sowjetischen wissenschaftlichen Diskurs verbend werden. Die Unterdrückung war gründlich UND systematisch. Forschungsinstitut werden von Wissenschaftlern gesäubert, die Interesse in kryptozoologischen Untersuchungen bekannt hatten. UND die akademischen Karrieren der Genigen werden zerstört, die sich weigerten, ihr frühen Arbeiten zu verleugnen. Professor Bogdanov, inzwischen betagt, aber immer nach die Ergebnis der Wokinski-Expedition betätigen, wurde in den Ruhestand gezwungen UND starb 1928 in Vergessenheit. Die sowjetische Unterdrückung bewahrt jedoch Unbeebsigkeit Beweismaterial, das sonst verloren gegangen wäre. Waren staatliche Institutionen offiziell Akten vernichten, bemutten sich private Sammler UND ausländische Wissenschaftler, original document UND Fotografien aus der Sowjetunion zu schmuggeln. Diese Materialien gelangten in westlich Archive, wo SIE Weitgen in Vergessenheit gerieten, bis der Zusammenbruch der UdSSR. Den Zugang zu Geheimnissen aus der Sowjetzeit wieder ermöglicht. Die Unterdrückung hat auch ein unerwartet Folge. Sie trieb die kryptozoologische Forschung in den Untergrund, wo SIE sich in geheimen Netzwerken MIT bemerkenswerter Raffinesse weiterentwickelt. Sowjetische Wissenschaftler, die weiterhin an anomalien Phänomenen interessiert waren, sahen sich gezwungen, verschlüsselte Kommunikationsmethoden UND geheime Forschungsprotokoll zu entwickeln, die möglichst wenig dokumentarisch Spuren hinterließen. Dr. Boris Porshnew, EINNG's Historiker UND Anthropologe in der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, entwickelt sich zum Anführer dieser Untergrundforschungsgemeinschaft. Unter dem Deckmantel legitimer historischer Forschung untersucht Porshnew jahrelang Berichte über Reliktominiden. In der gesamten Sowjetunion UND erstellt ein umfassende Datenbank MIT-Sichtungen UND beweisen, die bis nach seinem Tod im Jahr 1972 geheim blieb. Porshnews streng geheime Forschungen ergeben, das Begegnungen MIT Dyson Creature trotz offiziell de Menis waren der gesamten Sowjetzeit andorten. Kollektivierungskampagnen, die Regierungsbeam in Energien Gebiet führten, brachten zahlreich Berichte über riesige humanoid Wesen hervor, insbesondere in den Bergregionen Zentralasiens UND Sibiriens. Der Bau der Transsibirischen Eisenbahn UND später sowjetischer Infrastrukturprojekt schuf zusätzlich Gelegenheiten für Sichtungen, die Arbeiter in silver unberührt Wildnisgebiet vordringen. Bautage dieser Projekt, die in Industriearchiven aufbewahrt wurden, entfalten Dutzend von Hinweisen auf Arbeitsunterbringen aufgrund von Begegnungen MIT großen, unbekannten Teilen. Die offensichtlich intelligent waren UND Werkzeuge benutzen. Militärakten aus dem sowjetisch-afghanischen Grenzgebiet beschreiben Begegnungen MIT Wesen, die von der lokalen Bevölkerung almost genannt wurden. Herrlich, while Männer von enormer Groß, die militärische Anlagen aus der Sicherheit, hoher Bergtäler zu beobachten schienen. Dies Bericht wurden streng geheim gehalten. UND Zugen müssen Geheimhaltungszeit unterzeichnen. Die SIE selbst Jahren später deren hinderten, über ihr Erlebnis zu sprechen. Der Bedarf der Raumfahrtprogramms und vergesteten Bodenstationen bragt weiter Begegnungen ANS liegt. Techniker, die in Radaranlagen auf der Halbinselkennstcheck arbeiteten, berichten von wiederholten Besuchen neugieriger Wesen, die von den elektronischen Geräten fasziniert schienen. Die Wesen verstanden offenbar den technischen Zweck der Anlagen, seien aber keinerlei Schuh vor den menschlichen Bedienern. Bemerkenswerten ist wohl, dass geologische Untersuchungen im Rahmen der massiven Mineral Explorationsprogramme der Sowjetunion umfangreich Beleg für die Besiedlung silber unerforschter Gebiet durch Lebewesen dokumentierten.
Expeditionsteams im Altai-Gebirge entdeckten komplex Höhlensystem, die deutlichen sich in einer langjährigen Besiedlung durchgroß, intelligent Wiesen aufwiesen. Dies Höhlen enthielten organisiert Lagerräume, MIT sorgfältig arrangieren Fällen UND Pläne Materialien ausgekleidet Schlafkammer UND, sogar primitive Kunstwerk, die astronomisch beobachtungen UND anscheinend mathematisch berechnungen darstellten. Die Raffinesse der Höhlengestaltung die Zeit auf ein Maß und technischem Können hin, das alles bisher nicht menschlichen Spezies, Suggestion übertraf. Die Entdeckung scheinbar mathematischer, Konzept in Tierdarstellungen war, while die bedeutendste Erkenntnis der sowjetischen Forschung. Höhlenmalerien im Sagen-Gebirge enthielten geometrisch Muster, die komplex mathematisch Zusammenhänge darzustellen schienen. Deren frühe Versionen der Fibonacci-Folge UND geometrisch Prinzipien, die erst in der Renaissance formal von der menschlichen Mathematik beschrieben wurden. Sowjetische Ethnographen, die MIT indigenen Volken Sibiriens arbeiteten, dokumentierten umfangreich traditionelles Wissen über das Verhalten UND die Ökologie der Tier, das durch mündliche Überlieferung bewahrt worden war. Dies Bericht beschrieben ausfallsaisonale Wanderungsmuster, komplex Sozial-Hierarchien UND sogar fänzlich Besitzungsbrauch, die auf spirituell oder religiös Vorstellungen schließen ließen. Die Nens der arktischen Tundra berichten von saisonalen Besuchen der Yeti. Riesenhafter Wiesen, die in kleinen Familiengruppen Riesten UND offenbar festgelegten Ritten folgten, die menschliche Siedlungen mieden. Dies Wanderungen vielen MIT den Rennersuchen zusammen, was darauf hindetet, dass die Wiesen Jagstrategien entwickelt hatten, die das natürliche Verhalten der Tiere ausnutzten, und das gleichgewicht der Ökosystem zu storen. Traditionell Jäger beschrieben die Wiesen als bemerkenswert intelligent. SIE sehen in der Lage, menschliche Jagstrategien vorzusen UND eigens Verhalten entsprechend anzupassen. Eines Bericht legt nahe, dass die Wiesen über eine Form der Kommunikation verfolgten, die das Verhalten von Tieren beeinflussen kann UND es ihnen ermöglicht, Wildtieren Tieren der Napfeet von menschlichen Jagdgebieten fernzuhalten. Die Unterdrückung dieser Forschung waren der Stalinäre führt dazu, dass entschieden Erkenntnis in zahlreichen verborgenen Archiven UND Privatsammlungen verstreut wurden. Wissenschaftler, die sich MIT der Erforschung von Fabelwesen befassen, waren gezwungen, ihr Ergebnis in legitimen Publikationen über Folklore, Ethnographie oder Geologische Untersuchungen zu verbergen. So entstehen ein verborgen Literatur, deren war Bedeutung erst durch sorgfältig Entschlüsselung erschlossen werden kann. Dieses Untergrundforschungsnetzwerk bewahrt nicht nur Beweis für Begegnungen MIT diesen Kreaturen, sondern entwickelt unter politischer Repression auch immer ausgefeilte Methoden zur Untersuchung anomaler Phänomene. Die von ihnen entwickelten Techniken beeinflussen später legitim wissenschaftliche Ansätze in der Kryptozoologie, als solche Untersuchungen in der post-sowjetischen Ära politisch akzeptabel wurden. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 setzt ein Flut zur geheimer Informationen über die Erforschung unbekannter Hominiden früh in Feld das Osmos, in dem solche Untersuchungen waren der gesamten kommunistischen Ära im Geheimen vorgeführt worden waren. Die Aufnahme der Staatsarchiv ermöglicht Forschern den Zugang zu Tausenden von Dokumenten, die ein Bild enthaltener Aktivitäten im Zusammenhang MIT diesen Kreaturen auf dem riesigen Gebiet der ehemaligen UdSSR zeichneten. Die Russische Akademie der Wissenschaften, befreit von ideologischen Zwängen, gründet 1993 stillschweigend die Abteilung für anomalbiologisches Phänomen unter der Leitung von Dr. Dmitri Bayanov, einem Protégé der Untergrundforschers Boris Porshnev. Diese Abteilung begann MIT der systematischen Auswertung der gesammelten bewies UND von modernen wissenschaftlichen Methoden auf historisches Material, das zur Nachhinein einer eingemessen Analyse unterzogen worden war. Die digitale Bearbeitung von Datenkalks, Fotografien aus dem 19. Jahrhundert enthält Details, die früheren Forscher verborgen geblieben waren. Computeranalysen der Spürmuster bestätigen biomechanische Merkmale, die auf ein zweibeiniges Spezies hindeuten, die sich von bekannten Primaten unterscheidet. Aber strukturelle Ähnlichkeiten MIT frühen menschlichen Verfahren aufweist. Besonders bedeutsam ist, dass die Fotografien eindeutig Hinweise auf hergestellte Werkzeuge UND errichtet Unterkunft enthielten, die auf vorgeschritten.
Cognitive Fähigkeiten schließen lassen. Die Entwicklung der DNA-analytische Technologie eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung physischer Spuren, die im Lauf von über einem Jahrhundert gesammelt wurden. In verschiedenen Archiven aufgehoben wurden genetischen Tests unterzogen, die DNA-Sequenzen offenbarten, die keine bekannten Spezies in bestehenden Datenbanken zugeordnet werden konnten. Die Proben wiesen Merkmale so menschlicher als auch unbekannter Primen DNA auf, was entweder auf ein bisher unbekannte Spezies oder auf Hinweise auf frühe Hybridisierungsereignisse hinterlässt. Umwelt-DNA-Proben aus geben MIT historischer Tieraktivität lieferten weitere Hinweise. Wasser. Bodenproben aus abgelegenen Teilen des Urals enthielten genetisches Material eines unbekannten großen Sagittiers, das in MIT frühen menschlichen Arten verwand, aber genetisch von modernen Menschen verschieden zu sein schien. Das Vorkommen dieser DNA in mehreren Orten datet eher auf eine aktive Population als auf isolierte Individuen hin. Die Analyse von Satellitenbildern revolutioniert die sich nach Lebensrahmen von Lebewesen. Hochfließend Aufnahmen aus dem Weltraum enthalten strukturelle Anomalien in abgelegenen Waldgebieten, die vom Boden aus unsichtbar waren. Dies Formationen seiten geometrisch Muster gezielt Eingriff in das natalische Gelände, die auf groß angelegt Bauprojekt intelligente Wesen hintertäten. Die Muster traten besonders deutlich im Uralgebirge hervor, was Satellitenanalysen Netzwerk aus veranderten Tälern Gebirgskämmen offenbarten. Das für großes Weibiner optimiertes Transportsystem zu bilden schien. Zu den Veranderungen Jahrhunderts freigelegt fade entlang der Gebirgskämme, künstlich Wassersammelsystem scheinbar Kommunikationsplattformen. Die so positioniert waren, dass SIE über weit entfernungen maximal Sicht ermöglichten. Bodener der Russischen in geben MIT hoher Tieraktivität enthalten weitversweit unterirdisches Tunnelsystem, die abgelegenen Taler der scheinbar unpassierbares Gebirge miteinander verbanden. Dies Tunnelwesen spüren gezelter Ausgrabung baulicher Verstärkung auf, die auf technische Fähigkeiten schließen ließen, die weit über das hinausgingen, was man bisher nicht menschlichen Spezies geschrieben hat. Die Tunnelsystem schienen mehrere Funktionen zu erfüllen. Transportweg, die Bewegung zwischen geben ohne Kontakt zur Oberfläche ermöglichten, Lebensmitteliger, die das ganz Jahr über stabile Temperaturen aufrechterhielten, anscheinend gemeinschaftlich versam Lungsraum, die großgenig waren, Gruppen sehr großer Individuen aufzunehmen. Moderne Expeditionstechniken ermöglichten Forschern, gebe zu untersuchen, die früheren Entdeckern unzugänglich gewesen waren. Hubschrauberflug hochen Twickel Kletterausrüstung ermöglichten den Zugang zu hochgelegenen Teilen. In denen war Tieraktivität gemeldet, aber NIE direkt untersucht worden waren. Diese Expeditionen entdeckten weitere Hinweise auf hohen Twickel Besiedlung, deren Mehrstockige Hohenkomplex Hauptplattformen, die offenbar für astronomisch Beobachtungen konzipiert waren. Die astronomischen Plattformen waren besonders faszinierend. Der SIE Praxis auf die Beobachtung von Himmelsbewegungen Jahrzeiten ausgestattet waren. Steinmarkierungen, die auf Sonnenwinden Tage nachgleichen ausgestattet waren. Täten daraufhin, dass die Wesen über fortgeschrittenen Verständnis von Kalendersystemen Himmelsmechanik verfolgten. Einige Plattformen enthielten anscheinend primitive Rechendrate angeordneten Steinen, MIT denen sich jahrzeitlich Ereignis Himmelsphänomen vorhersagen ließen. Die internationale Zusammenarbeit brachte zusätzliche Expertise in die Untersuchung ein. Genetiker führender Universitäten analysierten biologische Proben, waren Anthropologen Archäologen den Kontexte in den Siedlungsstätten der Kreaturen entdeckten Kulturartefakt lieferten. Der interdisziplinäre Ansatz enthielt Beweis für ein hohen Twickel nicht menschliche Zivilisation, die sich parallel zu menschlichen Gesellschaften entwickelt hat dabei weitgehend unentdeckt blieb. Ein Vergleich MIT-ähnlichen Berichten aus anderen Regionen offenbart global Muster, die auch die Existenz verwandter Arten oder möglicherweise einer einzigen, weltweit verbreiteten Art hindeuten. Bericht aus dem Pazifischen Nordwesten Nordamerikas, dem Himalaya abgelegenen Regionen Südostasiens seiten ein bemerkenswert Übereinstimmung in den Beschreibungen der Lebewesen. Ihren Verhaltensmuster den physischen Merkmalen.
Die Ubren Stimming der Bericht aus weit voneinander entfernten geografischen Regionen, de Tiet in Twitter auf einen koordinierten Forschungsbetrug von unvorstellbarer Komplexität, in oder auf die Existenz einer tatsächlichen Art MIT bemerkenswert stable Merkmalen, die über groß entfernungen die lang Zeitraum erhalten blieben. Letzter Erklärung erschien Zunnemen glaubwürdiger, je mehr Beweis aus verschiedenen unabhängigen Quellen zusammenkommen. Technologisch Fortschritt in der Fernerkundung Weltüberwachung liefern neue Instrument zur Echtzeitverfolgung von Interaktivitäten. Bewegungsempfindliche Kameras, seismisch Überwachungsstücke die akustisch Aufnahmedreh begannen, aktuell Beweis für die Existenz großer, intelligente Lebewesen in abgelegenen Wildnisgebieten zu liefern. Die modernen Erkenntnisseiten Verhaltensmuster, die auf hohe Intelligenz ein Ausfall Sozial-Organisation hinterließen. Die Tierskin in ihrer Aktivitäten über groß GB hinweg zu koordinieren, vermieden durch sorgfältig abgesten Bewegungen die Entdeckung durch den Menschen die Seiten ein deutliches Lernverhalten, das auf die kulturell Weitergabe von Wissen zwischen den Generationen schließen ließ. Bemerkenswerten sind jedoch die jüngsten Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass die Kreaturen die menschlichen Forschungsbemühungen warnen die Akte darauf reagieren, indem es ihr Verhaltensmuster ändern, einer Entdeckung zu entgehen, waren sie ihre traditionellen Aktivitäten in immer abgelegenen die unzugänglichen Orten fortsetzen. Die Wahrheit über den Uralzeiten kam nicht durch eine einzige spektakuläre Entdeckung ans Licht, sondern durch die geduldige Sammlung von Beweisen im Lauf von über einem Jahrhundert Forschung. Bis 2019 hat die Gesamtheit historischer Dokumente, physischer Fund, genetischer Analysen die moderner Überwachungstechnologien einen überwältigenden Beweis für die Existenz einer unbekannten Hominidart erbracht, die jahrtausendlang in der entlegenen Wildnis Nordeuropas überlebt hat. Der endgültige Durchbruch kam aus unerwarteter Richtung, der Klimaforschung. Wissenschaftler, die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den sibirischen Permafrost untersuchten, entdeckten erhalten biologische Materialien, die direkt physisch Beweis für die Existenz der Lebewesen lieferten. Permafrostkern aus der Euroregion enthielten Harperbin, über Fragmente die sogar teilweise erhalten Überreste, die über 40.000 Jahre alt waren. Die DNA-Analyse dieser alten Proben enthielt einen bisher unbekannten zwei-dimensionlichen Stammbaums. Der Sich war etwa 300.000 Jahren von unseren gemeinsamen Verfahren abspaltet. Die Spezies, die vom internationalen Forscherteam als Homo uralensis bezeichnet wird, weist genetisch Anpassungen in extrem kalt das Leben in großen Hohen auf. Die Überlieferungen in Region erklarten, in denen der modern Mensch kaum existieren kann. Die genetischen Beweisseiten, das Homo uralensis waren der Eiszeiten in isolierten Refugen stabil Populationen in aufrechterhalten die hohen Twickel kulturelle Anpassungen entwickelt hat, die es immer ermöglichten, in umgebunden zu Überlieferungen, die selbst die fortschrittlichsten menschlichen Technologien vor Herausforderungen stellten. Sein Überlieferungen stellt eine der bemerkenswerten Erfolgsgeschichten der Revolution dar. Ein Spezies, die technologisch Raffinesse auf Walligandern Wegen als der Mensch erlangt hat. Die Werkzeugnutzung dieser Wesen, die durch sorgfältige Analysen archäologischer Stätten aufdeckt wird, offenbart eine Technologie, die auf organische Materialien die Steinwerkzeugen basiert die Umweltner minimal Belastät, die aber bemerkenswert Effektivität erreicht. Ihr Behalsungen waren so gestaltet, dass sich nahtlos in die natalische Landschaft einfügten. Ihr Jagmethoden trugen zum Erhalt, do kollegischen Gleichschwitz bei. Ihr Sozial-Organisation legt Wert auf Nachhaltigkeit langfristiges Denken. Bemerkenswerten Iswal, das die Beweis darauf hindeuten, das Homo uralensis die menschliche Zivilisation seit Jahrtausenden kann sich bewusst für Leben im Verborgenen entschieden hat. Ihr Verhaltensmuster seiten deutlich in sich strategischer Vermeidung menschlichen Kontakts, was entweder auf instinktiv Furcht oder auf ein kulturell Prägung schließen lässt, die den Menschen als Bedrohung für Überlieferungen erkannt. Die indigenen Völker, die sich seit Jahrtausenden MIT den Kreaturen teilten, besaßen hohen Twickel kulturell Protokoll, die dieses Bedürfnis nach Isolation respektierten.
Traditionell taboos, die das betreten bestimmter Gebiet einer Sagen. UND saisonale Beschränkungen der Jagdaktivitäten dienten dazu. Die Trennung zwischen Menschen UND Homo Uralensis offers für halten UND so ein friedliches, Zusammenleben beider Arten zu ermöglichen. Die salgetische Unterdrückung der Tierforschung, die eigentlich painlich Folklore auslöschen sollte. Schutz die nun Biebsigkeit in einer entscheidenden Phase der menschlichen Expansion in ihr Gebiet. Jarzenland offiziell Verlegnung verhindert groß angeliche Attractionen. Die ihr verborgenen Gemeinschaften hatten storen UND SIE in nach abgelegener Rucksackgebiet hatten zwingen können. Moderne Niederschutzbemungen standen vor der beispiellosen Herausforderung. Ein Art zu schützen, die aktiv den Kontakt mit Menschen mied. Traditionelle Schutzmethoden, die auf Lebensraumhaltung UND Population Überwachung basierten, erwiesen sich als unzureichend für eine Art, die übergenuine Intelligenz UND Technologie verfolgt, der Entdeckung durch hochentwickelt menschlich Überwachungssystem zu enken. Die Überlebensstrategie der Kreaturen hat sich zu einem ausgeklügelten System der Umweltmanipulation entwickelt, das es in ermöglicht, unsichtbar zu bleiben UND gleichzeitig ihr Angestammten Revier zu vertigen. Sie hatten gelernt, menschliche Animen über Wildnisgebiet ausnutzen, indem es an ihr eigenen Niederschutzbemungen zum Erhalt ihres Lebensraums nutzen UND gleichzeitig direkten Kontakt vermieden, der ihr Anwesenheit hat werden können. Die Erkenntnis, dass intelligent nicht menschlich Wesen unseren Planeten seht, und beginn der Menschheitsgeschichte mit UNS Giedel haben, Erzwang ein grundlegend Neubewertung der menschlichen Einzigartigkeit UND unseres Verhältnisses zur Natur. Die Existenz von Homo Uralensis legt nahe, dass Intelligenz UND Kultur sich auf verschiedenen evolutionären Pfaden entwickeln kann UND, so Zivilisationsformen hervorbringen, die dem menschlichen Blickfeld verborgen bleiben, der SIE nach anderen Prinzipien funktionieren. Ihr Technologie legt Wert auf die Integration in natales System anstatt auf deren Beherrschung UND, die Tiet damit auf alternative Fortschrittsansatz hin. Die das ökologisch gleichzeitig bewerten UND gleichzeitig ein hochentwickelt kulturell Entwicklung ermöglichten. Ihr astronomischen Beobachtungen, mathematischen Konzept UND ingenieurtechnischen Fähigkeiten seiten, dass der technologische Fortschritt nicht zwangsläufig dem gleichen Weg folgen, muss wie die menschliche Zivilisation. Die offensichtliche Fähigkeit der Kreaturen, die Ausbreitung der Menschen vorzusen UND zu vermeiden, die Tietaufplanungsverhegiten hin, die sich über mehrere Generationen erstreckten. Ihr Verhaltensmuster wiesen auf kulturelle Traditionen hin, die das Jubelband der Art über den individuellen Fortschritt stellten UND, so zu System schufen, die in der Lage waren. Den Zusammenhalt über Jahrhunderte allmählichen Rucksacks wurde der Ausbreitung menschlicher Populationen aufrechterhalten. Die letzte Frage, wurde die Forscher standen war, ob ein friedlicher Kontakt zwischen Menschen UND Homo Uralensis nach, so violent Jahren bewusster Trennung nach möglich war. Das Jubelband der Arting von Unsichtbarkeit. Dr. Klimawandel UND die fortschreitende Ausbreitung der Menschen in Energien Gebiet drohten, ihr traditionellen Vermeidungsstrategien unhaltbar zu machen. Das Vermagnis von Volkonskis Expedition gipfelt in der Erkenntnis, dass die Wildnis der Erde nach immer Geheimnis barg, die an sehr grundlegenden Animen Überintelligenz, Zivilisation UND das Wesen des Lebens selbst in Frage stellten. Der Ural-Titan war kein Legend mehr, sondern Realität. Die neue Ansatz im Niederschutz, neue Definitionen von Intelligenz UND ein neue Demut angesichts des Platzes der Menschheit im Komplexen, nächste Edition Lebens erfordert. In den tiefsten Talen des Uralgebirges, wie walde Geheimnis bergen, die Alter sind als die menschliche Erinnerung, leben die nachfahren Gener eins erforschten Riesen geduldig weiter. Huder eins Wissens, das wir erst allmählich begriffen. Jubelben ist ein Triumph der Anpassung UND zugleich eine Herausforderung für all das, was wir über die verborgenen Möglichkeiten der letzten Wildnis unserer Welt zu wissen glauben.